plays harmonium to have others play kartam. Actually, you have to be a very good kartam player. Follow the leader. If he's not playing kartams, the tendency is that the other instruments they just take over. Anyway, it was okay. Moving. How do we stop it? We cannot lock the... I get very enthusiastic. Or maybe you want to have the opportunity to roll me out. That may happen. Start the break. I think there's a break over here. There's one on this side. Anyway, I'll try to sit still. You can come closer if you want. You can come closer. I'm not going to use a microphone. Try not. I think I should lock now. Yeah. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anyone knows where it is? This one or this one? Chapter 1. The closest to 60 to 63. Chapter 1, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we need a translator. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas du tout anglais. Mais, quelqu'un d'autre. Et nous les... Maybe at the back, he can Translate just for him. No, I don't like that. If you translate, I'd like to have sentence by sentence. Otherwise it becomes a disturbance. Something happening in the back. There's already things happening in the back. So we're reading from, so then we need to have it in French also. He's got, yeah. He's bringing. Prabhu is I think 5 minutes. Try to minimize things happening in the backside. The only thing that doesn't happen during the Bhagavatam class is a helicopter landing on the roof. Otherwise everything is there. So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 1, and the text is? 60 to 63. Okay, so it's 60, 63. not here. What did you say? It's written there on the board. 60-63. 60. 60 and then 63. Somebody said 62. Non, 60 to 63. 60 à 63. Ah, ok, ok. Maybe Donc aujourd'hui nous lisons le Srimad Bhagavatam, chant 10. Yeah, but it's 60. Aujourd'hui nous lisons le Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 1, l'avènement de Shri Krishna, introduction, versets 60 à 63. So, which one is on the board? 60. 60? Katiyatu, it starts. Okay. Pratiyatu kumaroyam. Pratiyatu kumaroyam. Pratiyatu kumaroyam. Pratiyatu kumaroyam. Nahyasmad asti me bhayam. Nahyasmad asti me bhayam. Nahyasmad asti me bhayam. Nahyasmad asti me bhayam. Ashtamadyu vayor garpa. Ashtamadyu vayor garpan.
Ashtamadhyuvayorgarbha Rityurme vihitaha kila Rityurme vihitaha kila Pratyatu kumaroyam Nahyasmad asti me bhayam Ashtamadhyuvayorgarbha Rityurme vihitaha kila Go ahead. Pratyatu kumaroyam Nahi asmad asti me bhayam Ashtamadhyuvayorgarbham Rityurme vihito kila Pratiyatu kumaroyam Nahi asmadasti me bayam Ashtamadhyuvayorgarbham Rityurme vihitaha kila Pratyatu kumaroyam Nayasmad asti me bhayam Ashtamad yuvayorgarbhan Rityurme vihita kila Pratiyatu kumaroyam Nayasmadasti me bayam Ashtamatu yuvayorgarbhan Rityurme vihita kila After this. Pratyatu. And you just repeat the English. You don't have to repeat the French. Just English. My dear Vasudeva. You can translate if you want. Mon cher Vasudev, Take back your child take back your child. Reprends ton enfant, and go home. rentre chez toi. Kumaraha. Newborn child. Nouveau-né. I am this. Ce. Not. Ne pas. He. Indeed. En vérité. Asmat. From him. From de lui. Asti. There is. Il y a. Me. My. Ma. Hayam. What's Fear. that? Fear. Fear. Peur. Ashtamat. From the 8th. From the 8e. Yuvaiho. Of both you and your wife. De toi et de ton épouse. Garbhat. From the pregnancy. From the pregnancy. De la grossesse. Mrityuhu. Death. What? Death. Mort. Me. My. Ma.
Vihitaha Vihitaha has been ordained. Has has been been ordained, a ordained. été ordonné. Kila, Kila, indeed. indeed. En effet. Translation. O Vasudev, you may take back your child and go home. I have no fear of your first child. It is the 8th child of you and Devaki I am concerned with, because that is the child by whom I am destined to be killed. Ô Vasudev, reprends ton enfant et rentre chez toi. Je ne crains pas ton premier-né. C'est de votre 8e enfant, à toi et à Devaki, que je me soucie, car c'est par lui que je dois être tué. So Kamsa speaking. C'est comme ça qu'il parle. Text 61. Tateti sutam adaya ya anakadundukihi napya nandata tatvakyam asato vijitatmanaha. Vasudev agreed and took his child back home. But because Kamsa had no character and no self-control, Vasudev knew that he could not rely on Kamsa's word. Vasudev y consentit et ramena l'enfant chez lui. Mais il n'ignorait pas qu'il ne pouvait faire confiance à Kamsa, car celui-ci était mauvais et dépourvu de maîtrise de soi. In 62-63, Nanda Dhyaye Vraje Gopal Yaschani Shamcha Yoshitaha Vrishnayo Vasudevaya Devakyadya Yadustriyaha Salvevai Devata Praya Upayor Abhibharata Gyatayo Bandhu Surido Yecha Kangsan Anuvrataha. The inhabitants of Vrindavan, headed by Nanda Maharaj, and including his associate cowherd men and their wives, were none but denizens of the heavenly planets. O Maharaj Parikshit, best of the descendants of Bharat, and so too were the descendants of the Vrishni dynasty, headed by Vasudev and Devaki, and the other women of the dynasty of Yadu. The friends, relatives, and well-wishers of both Nanda Maharaj and Vasudev, and even those who externally appeared to be followers of Kamsa, were all demigods. Ô Maharaj Parikshit, meilleur parmi les descendants de Bharata, Nanda Maharaj et les pâtres, ses compagnons ainsi que leurs épouses, tous des habitants de Vrindavan, n'étaient autres que les résidents des planètes édéniques. C'était aussi le cas de Vasudev et de tous les descendants de la dynastie Vrishni, ainsi que de Devaki et de toutes les femmes de la dynastie Yadu. Les amis, parents et bienfaiteurs de Nanda Maharaj et de Vasudev étaient tous des devas, et même ceux qui en apparence étaient les acolytes de Kamsa. Purport. As previously discussed, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, informed Lord Brahma that Lord Krishna would personally descend to mitigate the suffering on the earth. The Lord ordered all the denizens of the heavenly planets to take birth in different families of the Yadu and Vrishni dynasties and in Vrindavan. Now this verse informs us that all the you can read the whole thing. Yeah, sure. Now this verse informs us that all the families and friends of the Yadu dynasty, the Vrishni dynasty, Nanda Maharaj and the Gopals descended from the heavenly planets to see the pastimes of the Lord. As confirmed in Bhagavad Gita 4.8, the Lord's pastimes consists of Paritranaya Sarvanam Vinashaya Chaduskritam, saving the devotees and killing the miscreants. demons. Both are there. To demonstrate these activities, the Lord called for devotees from different parts of the universe.
there are many devotees who are elevated to the higher planetary systems. Prapya punya kritam lokan ushitva shashvatim samaha shuchi nang srimatam gehe yoga brashto vijayate. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Bhagavad Gita 6:41. Some devotees, having failed to complete the process of devotional service, are promoted to the heavenly planets, to which the pious are elevated, and after enjoying there, they may be directly promoted to the place where the Lord's pastimes are going on. When Lord Krishna was to appear, the denizens of the heavenly planets were invited to see the pastimes of the Lord, and thus it is stated here that the members of the Yadu and Vrishni dynasties and the inhabitants of Vrindavan were demigods, or almost as good as demigods. Even those who externally helped the activities of Kangsha belonged to the higher planetary systems. The imprisonment and release of Vasudeva and the killing of various demons were all manifestations of the pastimes of the Lord, and because the devotees would be pleased to see these activities personally, they were all invited to take birth as friends and relatives of these families. That's not fit. Just a little more. As confirmed in the prayers of Kunti, Bhagavatam 1:8-19, Nato Natya Dharo Yata. The Lord was to play the part of a demon killer and a friend, son and brother to his devotees. And thus these devotees were all summoned. Teneur et portée. Nous avons déjà expliqué que Dieu, la personne suprême Shri Vishnu, avait informé Brahma que Shri Krishna en personne allait apparaître afin d'atténuer la souffrance sur la terre. Le Seigneur ordonna aux habitants des planètes édéniques de naître au sein des diverses familles constituant les dynasties Vrishni et Yadu et à Vrindavan. À présent, ce verset nous raconte que toute la famille et les amis de la dynastie Yadu, la dynastie Vrishni, Nanda Maharaj et les Gopal descendirent des planètes édéniques pour assister au divertissement du Seigneur. Comme le confirme la Bhagavad Gita 4.8, les divertissements du Seigneur consistent à sauver ses dévots et à exterminer les asuras. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. Le Seigneur fit appel à des bhaktas de différents coins de l'univers pour prendre part à ces activités. De nombreux bhaktas sont promus au système planétaire supérieur, Prapya Punya Kritam Lokan. Après de nombreuses années de délices sur les planètes où vivent ceux qui ont pratiqué le bien, celui qui a vu faillir la voie du yoga renaît au sein d'une famille riche et noble ou vertueuse. Bhagavad Gita 6.41. Les bhaktas qui n'ont pas entièrement mené à bien le service de dévotion sont élevés jusqu'aux planètes édéniques, là où vont les êtres pieux. Après y avoir fait un agréable séjour, ils se rendent directement sur les lieux où se déroulent les divertissements du Seigneur. Lorsque Sri Krishna fut sur le point d'apparaître, les résidents des planètes édéniques furent invités à assister à ces divertissements. Aussi souligne-t-on ici que les membres des dynasties Yadu et Vrishni, ainsi que les habitants de Vrindavan, étaient des devas, ou presque aussi élevés que des devas. Même ceux qui semblaient assister comme ça dans ces agissements venaient des systèmes planétaires supérieurs. L'emprisonnement et la libération de Vasudeva, ainsi que le massacre de nombreux démons, ne furent que des manifestations des divertissements du Seigneur. Et les bhaktas qui prennent personnellement plaisir à voir ces activités furent conviés à naître comme des amis et des parents au sein de ces familles. Ceci est confirmé dans les prières de Kunti. Nato Natya Daro Yata, Srimad Bhagavatam 1.8.19.
Seigneur était censé jouer le rôle d'un tueur de démons, mais aussi celui d'un ami, d'un fils et d'un frère pour ses dévots. Tous ces bhaktas furent donc convoqués. Merci. So I noted something from the first verse we read, that Vasudeva could not trust Kamsa because he was a demon. Donc j'ai noté quelque chose du premier verset qu'on a lu, que Vasudeva ne pouvait pas faire confiance à Kamsa car c'était un démon. He had no character and no self-control. Il n'avait pas de bon caractère et pas de maîtrise de soi. So Krishna is describing the devotees and the demons in the Bhagavad Gita. Krishna fait la description des démons et des dévots dans la Bhagavad Gita. 16th chapter, right? 16. Chapitre 16. And there's one verse where he's describing that the demons do not know what is to be done and what is not to be done. Et dans un des versets, il décrit que les démons ne savent pas ce qui doit être fait et ne pas fait. And you can help me to cite the Sanskrit. I'm not a scholar. What is that? Vitricha, Niveticha. Janana vidu 16:9 or something. I don't remember. So this is very interesting to discuss because practically the whole society that we live in are under demonic influence. C'est un sujet intéressant à discuter parce que la société dans laquelle nous vivons est pratiquement, quasiment sous l'influence totale des êtres démoniaques. I say under the influence because not all people are demons. Bien sûr, je dis sous l'influence car c'est pas que tout le monde est un démon. Most people are what we could say innocent. La plupart des gens sont ce qu'on pourrait dire innocents. And there's some demons. Il y a quelques-uns qui sont des démons. What is the definition of a demon? Quelle est la définition d'un démon? One definition is they do not follow the scriptures. Une des définitions, c'est qu'ils ne suivent pas les Écritures. And this is a very important definition of a demon. Et c'est une des définitions importantes des démons. In this way, we cannot speculate about who is a demon. We can say, okay, he's not following Krishna's instructions, then he's a demon. Ainsi, on n'a pas à spéculer sur qui est un démon ou pas. Il ne suit pas les instructions de Krishna, donc il est un démon. Then we can say, sometimes maybe we also don't follow the instructions of Krishna. Parfois, on peut dire aussi que nous-mêmes ne suivons pas les instructions de Krishna. So maybe sometimes we are demons. Donc parfois, on est peut-être aussi un peu des démons. And sometimes we are devotees. Parfois, on est dévots. So we have to work to become pure devotees. Donc on doit travailler pour devenir des purs dévots. Most real people, they are mixed. La plupart des gens, en vérité, sont mixtes. We can see even in, if you have read the Mahabharata, you can see the people there are also mixed sometimes. On peut voir par exemple, si vous avez lu le Mahabharata, qu'il y a des gens qui sont un caractère mélangé comme ça. Duryodhan, even Duryodhan, who is the big demon, Même pour Duryodhan qui est vraiment le bon démon, one evening when he was sitting, it was on the battlefield. un soir, il était assis sur le champ de bataille. He was sitting in his tent after the battle. Il était assis dans sa tente le soir après la bataille. And it came to his mind that maybe I should worship Krishna. Et c'est venu dans son mental l'idée que peut-être je devrais adorer Krishna. So he took a picture of Krishna and set it up. Alors il a mis une image de Krishna, il l'a installée. So even big demons, they're also deep down, they're also devotees. Donc même les êtres les plus démoniaques, plus profond d'eux-mêmes, ils sont des dévots. But they're not manifesting it.
mais ils ne le manifestent pas. Of course, the demons in Krishna's time, they were much better than our demons we have now. Bien sûr, les démons à l'époque de Krishna étaient des meilleurs démons que les démons qu'il y a actuellement. Good demons. Les bons démons. Good demons means they would, many times they would give in charity, they would worship the brahmanas. Ça veut dire qu'on les voyait souvent donner, faire la charité, adorer les brahmanas. Okay, I wait till you finish your conversation. So, and they would do many, you can say, from the material perspective, good things. D'un point de vue, la perspective matérielle, ils faisaient des bonnes choses. So our modern demons, they don't follow many rules, Nos démons modernes ne suivent pas beaucoup de règles. and therefore they're not very powerful. Et pour ça, ils ne sont pas très puissants. For example, on the battlefield of Kurukshetra, Par exemple, sur le champ de bataille du Kurukshetra, there were many rules of battle. il y a de nombreuses règles de combat. At the end of the battle, at the end of the day, everyone would go to their camps. À la fin de la journée, chacun rentrait dans son campement. And many times they would associate with the enemy in a friendly way. Et très souvent, ils se retrouvaient de façon amicale avec le camp opposé. They would have Sunday feast together, Ils avaient le festin du dimanche ensemble. take a shower, cool off, cool down. Prenez une douche, cool. That we don't see anymore. Ça, on ne voit plus maintenant. But you saw it in the First World War, actually. En fait, dans la Première Guerre mondiale, on a vu une pareille chose. We can say the First World War was the first real industrial war. On peut dire que la Première Guerre mondiale, c'était la première guerre industrielle. We didn't have really any experience of industrial warfare before First World War. Avant cette Première Guerre mondiale, on n'avait pas vraiment l'expérience d'une guerre industrielle. And I think 1/3 or 1/4 of the French male young population was wiped out. Je pense qu'à peu près un quart de la population masculine française fut balayée. You can see any village you go here, the list of les enfants morts pour la France. Il y a cette liste dans chaque village en France. But even in the First World War, in the beginning, the English, they had a sportive mood. A sportive mood. Et donc, même dans la Première Guerre mondiale, les Anglais, ils avaient une attitude très sportive. Which was common in Vedic times. The war was like they say, mortal combat. Comme, It's sportive, but it's mortal. Ils avaient dans la guerre à cette époque-là, ils avaient ce qu'on appelle un esprit de combat mortel. So in the First World War, the English, I think it was the Battle of the Somme, I'm not sure, they would kick a football over the field before they charged. Donc les Anglais, peut-être à la bataille de la Somme, avant de charger, au début de la bataille, ils frappaient dans un ballon de foot sur le champ. You heard about this? It's quite well known. That was the last time they kicked a football. C'est la dernière fois qu'ils l'ont fait. But another thing they did, I think it was in the same area, they would celebrate Christmas with the Germans, Mais the other side. une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils célébraient Noël avec les ennemis. And next day, they would shoot each other again. Et les jours suivants, ils se tiraient This is dessus. a true story. C'est des histoires vraies. Because the Germans had beer, Parce que les Allemands, ils avaient de la bière. and the French, they also wanted that. Et les Français, ils en voulaient. So back in
5,000 years ago, at the Battle of Kurukshetra, there were many rules to follow. Et donc il y a 5000 ans, dans la bataille de Kurukshetra, il y avait beaucoup de règles. So you had to fight with someone who is your equal. Il fallait par exemple se battre avec quelqu'un qui était notre égal. If you're on your chariot and you cannot fight infantry, you cannot fight people on the ground. Par exemple, si vous étiez sur un char, vous ne pouviez pas vous battre contre de l'infanterie, des gens qui marchaient. If you lose your weapons, the enemy has to wait till you pick it up. Et si vous lâchiez votre arme, il fallait que l'ennemi devait attendre pour que vous la ramassiez. And if the enemy is fighting nicely, his enemy will say, "Bravo." Et si l'ennemi se battait de façon extraordinaire, son ennemi devait apprécier, dire bravo. And of course, no one would ever stab you in the back. Et personne, bien sûr, ne vous frappait dans le dos. So there may have been demons, but they were more civilized than our present demons. Peut-être qu'il y avait des démons, mais ils étaient plus civilisés que ceux d'aujourd'hui. Now we can see, we don't even want to get into modern warfare as much, but we can see what is happening. Même sans entrer dans les détails des guerres modernes, on voit ce qui se passe. They kill each other in the night, while they're sleeping, whatever. Ils se tuent la nuit pendant qu'ils dorment, ils font toutes sortes de choses. So that's something about the demons. Then the devotees, they have good qualities. Donc maintenant on va parler des bonnes qualités des dévots. And we can say even if the demons or the materialists, it looks like they have good qualities, ultimately they don't really have good qualities if you're not a devotee of Krishna. Donc même si parfois des matérialistes semblent posséder certaines qualités, au fond, ils ne les ont pas vraiment s'ils ne sont pas des dévots. So Prabhupada said that this movement is meant to, what did he say? It's meant for the formation of character. Le Prabhupada disait que ce mouvement est fait pour former des gens de caractère. And that means to change our attitude. Cela signifie changer notre attitude. And to change the attitude is the most difficult project. Et le projet le plus difficile consiste à changer notre attitude. Because this is something very deep in us. We cannot just change it overnight. Parce que c'est très profond au fond de nous-mêmes et on ne peut pas le changer du jour au lendemain. And our attitude now is that we don't want to serve Krishna. Notre attitude présente, c'est qu'on ne veut pas servir Krishna. We don't want to accept an authority. On ne veut pas accepter une autorité. We want to be independent and we want to enjoy. On veut être indépendant et se réjouir. And this is all against the reality, actually. Mais c'est contre la réalité. The reality is that we are completely under the control of material nature. La réalité, c'est qu'on est complètement sous le contrôle de la nature matérielle. And our real nature is to be a servant. Et que notre nature réelle est d'être un serviteur. We are already a servant. We are serving so many people already here in the material world. On est déjà un serviteur, on sert déjà tellement de gens dans ce monde matériel. And you can say the leaders, they are the biggest servants. On peut dire que les dirigeants sont les plus grands serviteurs. They should be. Ils devraient. Because they have to take care of many people. Parce qu'ils doivent s'occuper et veiller sur le bien de nombreuses personnes. So it's more serious if the leaders make some mistakes. Donc les fautes que commettent les dirigeants sont toujours plus importantes. If you're just Mr. Nobody on the floor, if
If you make a mistake, nobody will see it that much. Si vous êtes monsieur tout le monde et Monsieur personne. monsieur personne, monsieur tout le Poli. monde, et que vous faites une erreur, donc personne ne va le remarquer. So that's also why Krishna says in the Bhagavad Gita that what great personalities do, common men follow. Et donc c'est ce que dit Krishna également dans la Bhagavad Gita, quoi que fasse un grand homme, la masse marche sur ses traces. So we have some leaders, but most people are followers. This is how it is. On a des dirigeants, mais la plupart des gens suivent. Whether you like it or not. Qu'on aime, ça nous plaise ou pas. You follow some rock stars, some sportsmen. People follow some rock stars or some big cyclist, sports stars. Vous suivez peut-être, les gens suivent une vedette, soit de musique, soit un grand sportif. Or they follow some stupid politician like Donald Trump. Ils suivent des politiciens stupides, comme Donald Trump. That, I think most people will agree. I will not offend so many people. So we all have our leaders, but we should make Krishna our leader, Krishna's devotee our leader. Donc on a tous nos chefs, nos dirigeants, mais on devrait choisir Krishna comme chef. And we should also let Krishna's representative educate us so we can develop a better character. Et on devrait également laisser les représentants de Krishna nous éduquer afin de développer un meilleur caractère. But to do that, first we have to recognize, this is the hard part, first we have to recognize I have a bad character. Mais afin déjà de faire ça, on doit reconnaître en premier lieu qu'effectivement, on n'a pas un bon caractère. And mostly we think, oh, I'm pretty good. En général, on I'm a pense, good guy. je suis pas si mal. If I'm not perfect, then I'm pretty good. Même si je suis pas parfait, je suis pas mal quand même. So, to be humble, let us just define what it means to be humble so there's no misunderstanding. Donc définissons déjà ce que veut dire l'humilité, pour pas qu'il y ait de quiproquo. Because we can see Prabhupada, he was very humble, but very strong also. On voit par exemple que Srila Prabhupada, il était très fort, mais en même temps très humble. So to have no self-esteem is not to be humble. Ne pas avoir d'estime de soi ne veut pas dire être humble. But because no self-esteem means I think I'm not worth anything. Ne pas avoir d'estime de soi, ça veut dire je pensais que je ne vaux rien. But Krishna and Krishna's devotees, they think I'm worth a lot. Mais Krishna et ses dévots pensent qu'ils ont de la valeur. Why did Prabhupada take all that trouble to come to the West? Pourquoi Srila Prabhupada a passé tellement de problèmes pour venir en Occident? There was no ISKCON, there was nothing established. There was just Prabhupada. Il n'y avait pas d'ISKCON, rien d'établi, juste Prabhupada. And he was struggling like anything. Et il a dû lutter comme... So he did this not because he had to. Mais il l'a pas fait parce qu'il était obligé. He did this for our sake. Il l'a fait pour nous. So we are worth something. Donc on vaut bien quelque chose. So to be humble is not to have no self-esteem. Donc être humble ne veut pas dire ne pas avoir d'estime de soi. We know that Krishna loves us. On sait que Krishna nous aime. So we should also love him. Donc on devrait aussi l'aimer. He loves us so much, we cannot even imagine how much he loves us. Il nous aime tellement, on ne peut pas imaginer à quel point il nous aime. He will never leave us. Jamais il ne nous quittera. We have other people in our lives, they have left us, but Krishna will never. D'autres personnes dans notre vie nous ont peut-être quittés, mais Krishna ne nous quittera jamais. Maybe that's a good ending. Peut-être que c'est une bonne fin. Or maybe you have some questions, comments. Questions, des commentaires.
Yes. When you asked in the beginning a question, how can we define a demon? The first answer that came to my mind is someone who doesn't preach love of God, who preaches the opposite of love of God. But I found it hard to picture that other people who are not in Krishna consciousness and are following other spiritual paths and are doing it sincerely can be called demons. And I wanted to know if there's anywhere in the scriptures where it's said that only people who are in Krishna consciousness are not demons. Prabhupada, he didn't condemn other religions unless they were cheating religions. Oh, I don't know if you want to. Donc est-ce que on peut dire que seuls ceux qui pratiquent la conscience de Krishna ne sont pas des démons? Non. Et Prabhupada n'a jamais condamné, bien sûr, ceux qui pratiquaient d'autres religions, évidemment, sauf s'ils étaient des tricheurs. I think there are devotees inside of ISKCON, there are devotees outside of ISKCON. Il y a des dévots dans ISKCON et des dévots à l'extérieur d'ISKCON. And not just in Vaishnava traditions. Et pas seulement dans la tradition Vaishnava. We don't have monopoly on God. On n'a pas le monopoly de Dieu. Monopole. Yeah. And we should be a little careful to think that, become proud to and smash people. Say, yeah, you're a demon. On devrait bien sûr faire attention à ne pas devenir orgueilleux et traiter les autres de démons. There are many nice people out there. Il y a beaucoup de personnes très bien sûr. And they may not shave their head and become brahmachari. Même s'ils ne rasent pas leur tête et ne deviennent pas brahmachari. But that does not mean that they are just demons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des démons. You can also find demons in ISKCON. Controversial, but that's also there. On peut aussi peut-être trouver des démons même dans l'ISKCON, c'est controversial. We'll not talk so much about that. Prabhupada said it. Yeah, Prabhupada said it. There are many, he said there are many demons in this ISKCON society. Oh, He I'm actually tired, said cannot that. translate anymore, sorry. No, he didn't need to. He said that. We don't emphasize that, but he said it. Yeah. It's in the CC actually. Yeah, what? It's not just about which institution you're in, what clothes you wear. That's not what defines a devotee. Ce qui définit un dévot, c'est pas bien sûr l'institution dans laquelle vous êtes, le vêtement que vous portez. But this ISKCON society is made for association of devotees. Mais Prabhupada a créé l'ISKCON pour que l'on ait la compagnie de dévots. And many times we have guests coming who are from other religions, and we can communicate with them without having to convert them. Et donc, très souvent, on a des invités qui viennent d'autres religions et on peut bien sûr avoir une relation avec eux. I think, personally, what I don't like is when I can feel someone wants to convert me. I never like that. Personnellement, je n'aime pas quand je sens que quelqu'un essaie de me convertir. Especially with Christians, I hated that. Je sais que j'ai cette expérience parfois, seulement avec des chrétiens. If people they can feel that you just accept them as they are, they can also accept some Krishna consciousness. Si les gens ressentent que vous les acceptez tels qu'ils sont, ils peuvent se sentir prêts aussi à accepter quelque chose de la conscience de Krishna. And many other people from other religions, they take something from Krishna consciousness. Like there was a French priest, I think, or a bishop. He came and saw
the deities, I don't know where it was. I heard this from, where did I hear this? I cannot even remember. One devotee said, and he said, I want Jesus to be dressed like this. Il y avait un prêtre It's a true story. qui était venu une fois, il avait vu les montées, il avait dit au dévot, j'aimerais bien qu'on habille Jésus comme ça. So he ordered deity outfits, I think from Vrindavan. Et il a commandé des vêtements faits à Vrindavan. Yeah. You said you were going to give a definition of what is humility, but I didn't finish. you just said what is humility is not. Yeah, you didn't yeah, yeah. actually give the Sorry about that, because I'm not humble, so I cannot give. Donc on attend la définition positive de l'humilité. So let's hear it. You know. Well, we have to understand that we are not the doer. On doit Yeah. comprendre qu'on n'est pas l'auteur de l'acte. That means we are not the cause of the result of our work also. On n'est pas la cause du résultat de notre acte, de notre travail. And we are not the enjoyers, we are the servants of Krishna. On n'est pas le centre du plaisir, on est le serviteur de Krishna. And I think we also, if you have some power, then you don't become puffed up. You can use this power in Krishna's service. You can remain humble, but you can have some power. Et donc, et même si vous avez un certain pouvoir, vous ne l'utilisez pas pour vous, vous l'utilisez pour Krishna et vous pouvez rester humble. Because you know that Krishna is empowering you, Parce que and anytime he can withdraw this power. It's not my power, it's Krishna's power. vous savez que c'est Krishna qui vous donne ce pouvoir et qu'à n'importe quel instant, il peut le retirer, Just like Arjuna. comme Arjuna. Krishna, when he left the planet, his powers were gone. Arjuna's powers were gone. Lorsque Krishna quitta la planète, Arjuna perdit tous ses pouvoirs. A nice definition of humility is to consider oneself always in need of rectification. Une belle définition de l'humilité, c'est se considérer toujours comme ayant besoin d'être rectifié. Also, I think Arivilas Prabhu in Paris, he asked this question one time on a walk to Prabhupada. And Prabhupada said, humility means that when you don't think that your bank account, family, strength, intelligence and all will save you. Une fois aussi, Arivilas Prabhu, il a posé cette question à Srila Prabhupada dans une promenade à Paris. Et Srila Prabhupada a dit, l'humilité, c'est, je paraphrase, l'humilité, c'est quand vous êtes convaincu, vous comprenez que ni votre richesse, ni votre force, ni votre intelligence, quoi que ce soit, ne pourra vous sauver. It's going to save you, huh? It will not save Nothing. you. Nothing will save you. Humility. Bhaktisiddhanta Maharaj gives humility. Its definition is acting without duplicity. Une définition que donne Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, c'est de l'humilité, c'est d'agir sans duplicité. I think Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, what is humility? He said to him, I know this is a specific scenario. Prabhupada said to Tamal Krishna Maharaj, acting boldly for Krishna is humility. Une autre définition très différente de l'humilité. Tamal Krishna Maharaj avait demandé à Prabhupada c'est quoi l'humilité, et Prabhupada avait dit c'est agir sans peur pour Krishna. Ça, c'est l'humilité. Yeah, Prabhupada, sometimes he even seemed to be arrogant for Krishna. Parfois, on avait l'impression même que Srila Prabhupada pouvait être arrogant pour Krishna. One time there was a program, I think it was in Japan, or what? In Japan? Kobe. Kobe. That's in Japan. That's in Japan. Where there was a Mayavadi speaker, and he spoke before Prabhupada. Un jour, il y avait un programme à Kobe, au Japon, et il y a eu un conférencier, Mayavadi, qui a parlé avant Prabhupada. And then it was
No, he didn't speak before Prabhupada. He had to speak after Prabhupada. Non, il devait parler plutôt après Srila Prabhupada. So they asked Prabhupada, so please, Swamiji, it was arranged by Hindus. Please, Swamiji, now is the time for the next speaker. Can you please step down from the Donc c'était organisé par des hindous et ils ont dit Swamiji, s'il vous plaît, pouvez-vous maintenant laisser la place au prochain speaker? Prabhupada, he would not move. Prabhupada ne bougeait pas. So the Mayavad speaker had to speak from a chair in the audience. Il a dû parler assis sur une chaise dans l'audience. And I think Prabhupada even caught him at one time and said, okay, that's enough, now you have kirtan. Et à un moment, Prabhupada a dit, ça suffit maintenant, kirtan. Is it? He caught him, I think. Yeah. They invited him to donate a house to Prabhupada. I think Prabhupada was like very bothered about this house or something. He was not attached to that. He was like, I think that was the whole idea. They went there to get the house. It looks like arrogance, but it's not. Vous pouvez penser que c'est de l'arrogance, mais ce n'est pas le cas. Okay. We're reading the book of, just to conclude that, you know, how we cannot be arrogant. We are reading the book of Giriraj Maharaj. You know, there is a phrase, Prabhupada uses fools, rascals, asses, you know, all these things. I think the devotees asked, I don't know who it was, one of those close associates, Prabhupada, can we also preach like this? Prabhupada said, I can preach like this, but you have to be very humble when you preach. You cannot use these words. Yeah, because he said also, I'm an old man. Yeah. So as an old man, I can say this. But a young man and old man, they cannot say the same things. Prabhupada avait dit aussi, si je peux utiliser tous ces mots durs, parce que je suis un vieil homme, mais vous ne pouvez pas faire ça. Okay, Srimad Bhagavatam. Jai. Gopal Prabhu ki Jai. Sundar Gopal Prabhu ki Jai.